আসসালামু আলাইকুম। আমি সাবিনা তানজিম তানফি, দ্য স্টুডেন্ট অফ আইওবিএটি। আজকে আমি আপনাদের সামনে ডাটা স্ট্রাকচার সম্পর্কে আলোচনা করব। ডাটা স্ট্রাকচার এই কোর্সটি সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের অনেকগুলো পর্বে বিষয়টি ভাগ করতে হবে। তো আমি আজ প্রথম পর্বে চ্যাপ্টার 1 সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো চ্যাপ্টার 1-এ আমাদের যে টপিকটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন। অ্যান্ড এই ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টারের ভিতরে আমরা টপিকগুলোকে 4টি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। আর ফার্স্ট টপিক ইজ বেসিক টার্মিনোলজি। এই বেসিক টার্মিনোলজি টপিকের আন্ডারে 4টি সাব টপিক রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে নাম্বার এ ইজ ডাটা ইনফরমেশন ডিবি অ্যান্ড ডিবিএমএস, অ্যান্ড নাম্বার বি ইজ ডাটা আইটেম গ্রুপ আইটেম, নাম্বার সি field file record, and number D is entity attribute and PK. Here PK means primary key. Our topic B is data structure. এখানে আমাদের সাব টপিক হচ্ছে 3টি। নাম্বার 1 অ্যারে, নাম্বার বি লিঙ্ক লিস্ট, নাম্বার সি ট্রিজ। এই ট্রিজের ভিতরে যে টপিকগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে স্ট্যাক, কিউই, গ্রাফস। নাম্বার সি ইজ ডাটা স্ট্রাকচার অপারেশনস। আমরা এখানে ডাটা স্ট্রাকচার অপারেশনস সম্পর্কে খুব ক্লিয়ারলি ধারণা নিব। অ্যান্ড নাম্বার ডি ইজ কমপ্লেক্সিটি অফ অ্যালগোরিদম। ইটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক ইন দিস চ্যাপ্টার। তো আমরা এবার নাম্বার এ টপিক্সে আসি, সেটা হচ্ছে বেসিক টার্মিনোলজি। এখানে আমাদের উল্লেখ আছে ডাটা ইনফরমেশন ডিবি অ্যান্ড ডিবিএমএস। নাও এখানে একটা কোশ্চেন থাকতে পারে যে হোয়াট ইজ ডাটা। ডাটা ইজ সিম্পলি ফ্যাক্টস অফ ফিগার আর বিটস অফ ইনফরমেশন, বাট নট ইনফরমেশন ইটসেলফ ইজ কল্ড ডাটা. And information means when data are processed, interpreted, organized, structured or presented so as to make them meaningful or useful, they are called information. It means আপনার সমগ্র ডাটাটাকে একসাথে বলবে ইনফরমেশন, এবং ইনফরমেশনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যেই ভাগগুলো সেগুলো হচ্ছে ডেটা। এখানে ডাটাবেস বলতে বোঝানো হয়েছে ডাটাবেস অর ডিবি ইজ এ ডাটা ওয়্যার হাউস হোয়ার উই ক্যান স্টোর ডাটা। আমরা আমাদের ডাটাটাকে যেখানে স্টোর করব সেটাই হচ্ছে ডাটাবেস। এখন হচ্ছে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অর ডিবিএমএস। ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অর ডিবিএমএস ইজ এ কালেকশন অফ সফটওয়্যার, ইট ক্যান মেইনটেইন দ্য হোল ডাটাবেস। ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এটা হচ্ছে এক ধরনের সফটওয়্যার যেটা ফুল ডাটাবেসকে মেনটেন করতে পারবে। তো আমরা এখানে আমাদের 4টি ডেফিনিশন সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা নিয়েছি। তো আমরা এবার নেক্সট টপিকে মুভ করতেছি, সেটা হচ্ছে ডাটা ভার্সেস ইনফরমেশন। ডাটা অ্যান্ড ইনফরমেশনের মধ্যে যেই পার্থক্যগুলো সেটাই আমরা এখানে তুলে ধরবো। So, data are simply facts or figures, bits of information, but not information itself. এটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা নিজে ইনফর্ম করে না, নিজে ডিরেক্টলি ইনফরমেশন দেয় না, কিন্তু এটা হচ্ছে এক একটা বিটস অফ ইনফরমেশন। Then when data are processed, interpreted, organized, structured or presented so as to make them meaningful or useful, they are called information. Information provide context for data. Information is the sum of all data. So our next is, for example, a list of dates data is meaningless. আপনি যদি একটা কতগুলো ডেট দেখেন, এটা কিন্তু কোনো মিনিং দিবে না আপনাকে। তো এখানে সেটাই বোঝানো হয়েছে, উইথাউট দ্য ইনফরমেশন দ্যাট মেক্স দ্য ডেটাস রিলিভেন্ট, ডেটস অফ হলিডে। Data and information are intricately tied together. Whether is recognizing them as two separate words or using them interchangeably as is common today. All individual aspects of data, all data altogether is information. All individual aspects are called data, and all together data is called information. Here we have some example. The total number of criminal about Dhaka district is 20,000. It's a data. But if we want to know about information, then details about particular criminal is information. As like criminal name is ABC, his address, age and criminal type. This full table is information. Now we move for the database and DBMS. Database is a data warehouse where we can store data. DBMS is a collection of software. It can maintain the whole database. Database is the data related information. Database
is university, DB, student and teacher. It's a database. Account, admission, department, it's database. But DBMS is IOBT automation. It's like আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যেই ডেটা শিটটা রয়েছে স্টুডেন্ট, টিচার, অ্যাকাউন্টস, অ্যাডমিশন, ডিপার্টমেন্ট, কোর্স ইত্যাদি যে ডেটা শিটটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ডেটাবেস। অ্যান্ড এই ফুল ডেটাবেসটাকে যেটা কন্ট্রোল করে সেটা হচ্ছে আমাদের আইওবিটি অটোমেশনস। তো এটা হচ্ছে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অ্যান্ড আওয়ার ইউনিভার্সিটি ডেটা শিট ইজ আওয়ার ডিবি। Now let's go for the here is the data item, unit of data contained in a record describing a particular attribute and requiring one or several bits, bytes or words to represent an entity. It's called data item. Now move for the field. In a database table, a field is a data structure for a single piece of data. Now move for the record. A record in a database is an object that can contain one or more values. Record means a database in a object that can contain more than one values or one values. It's called record. Now move for the entity. Database entity is a thing, person, place, unit, object or any item about which the data should be captured and stored in the form of properties, workflow and tables. Entity means in a database we put some thing that is entity. Whatever we put in a database, that is entity. Then move for the attribute. In general, an attribute is a characteristics. In a database management system or DBMS, an attribute refers to a database component such as table. Now move for the primary key. It's the most important definition. A primary key is also a field in a table which uniquely identifies each rows and records in a database table. এক কথা যদি আমরা বুঝতে চাই যে প্রাইমারি কিটাকে, সেটা হচ্ছে যে একটা টেবিলে, একটা ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম টেবিলে অথবা একটা ডেটাবেস টেবিলে যেই জিনিসটা ইউনিক, যেটার জন্য, যেটা প্রত্যেকটা থিংয়ের জন্য, প্রত্যেকটা পার্সনের জন্য ডিফারেন্ট অ্যান্ড যেটা দ্বারা আপনি বুঝতে পারবেন যে ইটস দ্য রাইট পারসন। অ্যাজ লাইক আমি যদি বলি একটা দুটো মানুষের নাম সেম হতেই পারে কিন্তু তাদের আইডি সেটা কিন্তু কখনো সেম হবে না। সো আইডি ইজ দ্য প্রাইমারি কি অ্যান্ড হেয়ার নেম ইজ নট প্রাইমারি কি। সো আমাদের এভাবে ডিফাইন করতে হবে যেটা দ্বারা আমরা সঠিক মানুষটাকে বা সঠিক বস্তুটাকে চিনতে পারবো, সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি কি। আশা করছি আমি আপনাদেরকে এতটুকু পর্যন্ত বোঝাতে পেরেছি। তো আমি আর বড় করতে চাচ্ছি না ভিডিওটা, আমি আজকে এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।